A 2,400-meter deep physics laboratory in southwest China's Sichuan province became operational on Thursday, making it the deepest and largest underground lab in the world. The Deep Underground and Ultra-Low Radiation Background Facility for Frontier Physics Experiments is located beneath Jinping Mountain in Sichuan's Liangshan Yi Autonomous Prefecture. The DURF, with a total room capacity of 330,000 cubic meters, is the second phase of China Jinping Underground Laboratory. It started construction in December 2020 and was jointly built by Tsinghua University and Yalong River Hydropower Development Company Limited. 我们中国锦屏地下实验室2期于2020年12月20号开工，截至目前，经历了大概3年的工期，今天终于建成完工。目前我们整个实验室，我们风、水电系统都已经全部建成投用，已具备了实验组入驻的条件。从今天开始，我们所有的实验组就可以在我们这个工程建设的基础上，心无旁骛地进行他们的科学实验的探测。 Scientists believe the laboratory provides a clean space for them to pursue the invisible substance known as dark matter. They said the extreme depth helps block most cosmic rays that mess with the observation. 宇宙射线屏蔽到了地表的1/1，科学家可以比较好的去做实验。但是我们岩石它会无时无刻会释放出氡气，我们通过防水这种措施来抑制氡气，把我们氡气抑制在我们这个实验空间以外。 做一个大的科学装置、科学设施，开展最重大的前沿研究。这样的话呢，我们可以在国际上面对这种重大科学前沿问题，可以做出来具有重大影响的成果。我觉得对于科研人员来说，能有这么好的一个实验条件，我们在里边能够追逐梦想，能够在全世界最深的地下实验室去探索 宇宙的奥秘。